Hello friend, in this lecture we are going to study new point Newland's law of octave. In previous lecture we studied Doberainer triads, limitations of Doberainer triads. During the Doberainer period all the elements were not known and also atomic mass was not known accurately. Doberainer discovered few triads among all the elements and he could not classify all known element into triad. मग आता ही लिमिटेशन्स होती डोबेरायनरची. मग आता ह्या लिमिटेशन्सवर ओव्हरकम करून न्यूलँड हा नवीन शास्त्रज्ञ इथे आला आहे. मग न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. द इंग्लिश सायंटिस्ट जॉन न्यूलँड कोरिलेट द ॲटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू देअर प्रॉपर्टीज इन डिफरंट वे. म्हणजे ह्याही शास्त्रज्ञाने ॲटॉमिक मासलाच महत्त्व दिलं आहे. इन द इयर 1866 Newland arranged the elements known at that time in an increasing order of their atomic mass. म्हणजे 1866 साली त्यावेळेस अस्तित्वात असलेली मूलद्रव्ये जी आहे तर त्याने सुद्धा त्याची मांडणी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ॲटॉमिक मासनुसार केली. ही स्टार्टेड विथ द lightest element hydrogen and ended up with the thorium. He found that every 8 element had properties similar to those of the first. For example, sodium is the 8th element from the lithium and both have the similar properties. Also, magnesium shows similarity to the beryllium and chlorine shows similarity with the fluorine. Newland compared this similarity with the octaves in a music. He called the similarity observed in the 8th and first element as law of octaves. आता परीक्षेला प्रश्न विचारल्यानंतर हा जो लॉ आहे हा लॉ आपण पेपरमध्ये असं लिहायचा आहे. When the elements are arranged in an increasing order of their atomic mass, the properties of the 8th element are similar to that of the first. In the Indian music system, there are 7 main notes, namely sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, and their collection is called as a saptak. And the frequency of the note goes on increasing from sa to ni. Then comes the sa of upper saptak at the double the frequency of original sa. It means that notes repeat after completion of one saptak. Western music are do, re, mi, fa, sol, la, ti. The note do have the double original frequency comes again at the 8th place. This is the octave western note and music is created by the variety in the use of these notes. Many limitations were found in Newland's octave. आपल्याला परीक्षेला प्रश्न विचारला जातो, राईट द लिमिटेशन्स ऑफ द न्यूलँड्स ऑक्टेव्स. लिमिटेशन्स म्हणजे मर्यादा. दिस फाउंड टू बी ॲप्लिकेबल ओनली अप टू कॅल्शियम. म्हणजे हा लॉ जो आहे हा फक्त कॅल्शियमपर्यंतच लागू होता. न्यूलँड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल ऑफ 7 into 8 that is 56 boxes. Newland placed 2 elements each in some box to accommodate all the known elements in the table. Second limitation आहे element placed 2 elements each in some boxes to accommodate all the known element in the table. For example, cobalt and nickel, cesium and lanthanum. Moreover, he placed some element with the different properties under the same note in the octave. म्हणजे त्यांची प्रॉपर्टी डिफरंट होती तरी सुद्धा त्याने एकाच नोटच्या अंडर ही एलिमेंट ठेवले. फॉर एक्झाम्पल, न्यूलँड प्लेस द मेटल कोबाल्ट अँड निकेल अंडर द नोट डू अलॉंग विथ द हॅलोजन. म्हणजे हॅलोजन बरोबर त्याने कोबाल्ट आणि निकेलला सुद्धा एकाच नोटच्या अंडर ठेवलं होतं. While iron having the similarity with cobalt and nickel away from them along with the non-metal oxygen and sulfur under the note Ti, titanium. Also, Newland octave did not have provision to accommodate the newly discovered
न्यूलँड ऑक्टेव्ह डिड नॉट हॅव एनी प्रोव्हिजन अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड इलेमेंट. म्हणजे नवीन शोध लागणाऱ्या मूलद्रव्यांबद्दल त्याने विचार केलेला नव्हता आणि तशी त्याने त्याच्या टेबलमध्ये प्रोव्हिजन पण केलेली नव्हती. द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू इलेमेंट डिस्कवर्ड लॅटर ऑन डिड नॉट फिट इन द न्यूलँड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्ह. मग कॅल्शियम नंतर जे अस्तित्वात आले मूलद्रव्य तर त्यांना ही प्रॉपर्टी लागू झाली नाही, म्हणून हा न्यूलँड जो आहे तर हा सुद्धा फेल गेलेला आहे. मग आता न्यूलँड नंतरचा जो प्रयत्न आहे तो प्रयत्न करणारे जे शास्त्रज्ञ आहेत, सायंटिस्ट जे आहेत, तर त्यांचं नाव आहे मेंडेलिव्हज पिरियडिक टेबल. मेंडेलिव्ह. आता मेंडेलिव्ह रशियन सायंटिस्ट दिमित्री मेंडेलिव्ह डेव्हलप द पिरियडिक टेबल of element during the period 1869 to 1872 AD. Mendeleev's periodic table is the most important step in the classification of element. मग इथे 1 मार्कला प्रश्न विचारला जातो, who is the first successful scientist to classify all known element at that time? The Mendeleev is the first successful scientist classification of element. Mendeleev considered the fundamental property of element, namely the atomic mass. म्हणजे यांनी सुद्धा atomic massला महत्त्व दिलं होतं. atomic mass as a standard and arranged 63, म्हणजे मेंडेलिव्हच्या वेळेस 63 एलिमेंट होते known at that time in an increasing order of their atomic mass. He transformed this into the periodic table of element accordance with the physical and chemical property. आता न्यूलँडने सुद्धा ॲटॉमिक मासला महत्त्व दिलं होतं, मेंडेलिव्हने पण ॲटॉमिक मासला महत्त्व दिलं होतं, परंतु मेंडेलिव्हने ॲटॉमिक मास बरोबर फिजिकल आणि केमिकल ह्या प्रॉपर्टीजचा सुद्धा विचार केला होता. Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical properties of element. तर मेंडेलिव्हने फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीजचा विचार केलेला होता. These were the molecular formulae of hydrides and oxides of the element. मग केमिकल प्रॉपर्टीजचा जर विचार केला, these were the molecular formulae of hydrides and oxides of the element. मग ह्या झाल्या केमिकल. The basis of this finding, Mendeleev stated the following law: the properties of the elements are periodic function of their atomic mass. Properties of the elements are periodic function of their atomic mass. The properties हा जो शब्द आहे तर प्रॉपर्टीज म्हणजे कोणत्या प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज आणि केमिकल प्रॉपर्टीज. The vertical column in the Mendeleev's periodic table are called group, while the horizontal rows are called as periods. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, 5, 6, 7 and Group 8. Dmitry Mendeleev was the professor in the St. Petersburg University. He made the separate card for every known element showing its atomic mass. He arranged the cards in accordance with the atomic mass and properties of the elements, which resulted in invention of the properties of the elements. तर यावरती परीक्षेला प्रश्न विचारले जातात. मेरिट्सवरती प्रश्न विचारला जातो आणि डिमेरिट्सवरती प्रश्न विचारला जातो. तर मेरिट्स म्हणजे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस. सायन्स इज अ प्रोग्रेसिव्ह. तर सायन्स हे स्टॉप होणारं नसतं, सायन्समध्ये कायमच प्रोग्रेस होत असतो. देअर इज अ फ्रीडम इन द सायन्स टू रिवाइज द ओल्ड इन्फरन्स बाय युझिंग more advanced means and methods of doing experiment. These characteristics of the science are clearly seen in the Mendeleev's periodic table. While applying the law that the properties of the elements are periodic function of their atomic mass to all known elements, Mendeleev arranged the elements with a thought that the information available till then was not final, but it could change. As a result of this,
Mendele's periodic table demonstrates the following merits. Number 1. Atomic mass of the some element were revised so as to give them proper place. Atomic mass of the elements were revised so as to give proper place in the periodic table. For example, the previously determined atomic mass of the beryllium was changed. The correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. Second, Mendeleev kept vacant place. Mendeleev kept vacant place in the periodic table for element not discovered till then. म्हणजे त्याने त्याच्या टेबलमध्ये काही रिकाम्या जागा सोडल्या होत्या की ज्याचा शोध लागलेला नव्हता. 3 of these unknown elements were given the names Ika boron, Ika aluminium, Ika silicon from the known neighbor, and their atomic mass were indicated as 44, 68 and 72 respectively. Not only these, but their properties were also predicted. Later on, these elements were discovered and named as scandium, gallium and germanium. म्हणजे इका बोरॉनचं नाव त्याने स्कॅन्डियम ठेवलं, इका ॲल्युमिनियमचं नाव त्याने गॅलियम ठेवलं आणि इका सिलिकॉनचं नाव जर्मेनियम ठेवलं रिस्पेक्टिवली. द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट मॅच well with those predicted by the Mendeleev. See the table 2.4. Due to this success, all were convinced about the importance of Mendeleev's periodic table, and this method of classification of element was accepted immediately. And third, there was no place reserved for noble gas in Mendeleev's original periodic table. However, when the noble gas such as helium, neon and argon were discovered towards the end of 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gas were fitted very well. म्हणजे मेंडेलिव्हच्या पर्यंत नोबल गॅसचा शोध लागलेला नव्हता आणि त्याची प्रोव्हिजनसुद्धा त्याने आधीच त्याच्या टेबलमध्ये करून ठेवली होती आणि त्याचा शोध लागल्यानंतर त्याने बरोबर योग्य रीतीने त्यामध्ये जागा दिलेली आहे. त्यानंतर डिमेरिट्स ऑफ द मेंडेलीव्स पिरियोडिक टेबल. The whole number of atomic mass of the element cobalt and nickel is the same. Therefore, there was an ambiguity regarding their sequence in Mendeleev's periodic table. आता होल नंबर त्याने केलं, मग ॲटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट अँड निकेल त्याचं जर सेम आहे. मग देअरफोर ॲम्बिग्युटी म्हणजे त्याच्या मनामध्ये गोंधळ निर्माण झाला की ह्या एलिमेंटला नेमकं कुठे ठेवायचं. तर हे त्याचं पहिलं डिमेरिट्स. Isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table, as the isotope have the same chemical properties but different atomic mass. A challenge was posed in placing them Mendeleev's periodic table. मग आता isotopes having the same chemical properties, atomic massचा जर विचार केला तर ते डिफरंट प्लेसला जातील, परंतु केमिकल प्रॉपर्टीजचा विचार केला तर ते सेम प्लेसला येतील. ही सुद्धा त्याच्या मनामध्ये एक ॲम्बिग्युटी निर्माण झाली होती. When elements are arranged in increasing order of atomic mass, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. It was not possible, therefore, to predict how many elements could be discovered between two heavy elements. मग युनिफॉर्म नसल्यामुळे दोन जड मूलद्रव्यांच्या दरम्यान किती लायटर एलिमेंट आहेत हे प्रेडिक्ट कर. हायड्रोजन shows the properties of halogen as well as alkali metal. On consideration the above properties, it cannot be decided whether the correct position of the hydrogen in the group of alkali metal or in the group of halogen, that is group 7.